Nu de film Like Liszt, waarin filmmaker Lucas van Woerkum tijdens de voorrondes van het concours kennis maakt met een nieuwe generatie pianisten. Hoe kijken nieuwe, jonge pianisten hier tegenaan? Presentatie is in handen van Christiaan Kuyvenhoven. It's the most romantic composer, I think. He loves to perform. He knows how to use the piano very well. I grew up with his music. There are no such great artists today like Frans Liszt. Het internationaal Frans Liszt pianoconcours bestaat dit jaar 25 jaar. Reden om te onderzoeken hoe een nieuwe generatie muzici zich voorbereidt op een carrière als pianist. We ontmoeten een aantal van hen tijdens de selectierondes van het concours in New York en Utrecht, waar zij hun interpretatie van de muziek van Liszt voorlegden aan een internationale vakjury. For me, in my opinion, music should be a reflection of the life we live, really. It's not a reflection of our practice room. It shouldn't be. And that's why it's important and I think crucial for us as pianists, and I'm talking about myself, of course, at the moment, to live the life as much as we can, really, and then to relate everything we experience in life to our performances, because that makes things unique and interesting to listen. Je kan je voorstellen in eerste instantie met een concours dat gewijd is aan maar één componist, dat je daarmee één soort pianist aan het zoeken bent. Maar het mooie aan Liszt is dat hij zo veelzijdig was als componist, ook als mens, dat je een heleboel verschillende Liszten, zeg maar, uit zo'n concours kan halen. Als je kijkt naar de 3 prijswinnaars, dan zijn dat nooit 3 dezelfde met een klein beetje verschil, maar dan zijn dat 3 hele verschillende pianisten die elk op hun manier Liszt hebben geïnterpreteerd en met dat uitgebreide repertoire van Liszt aan de slag zijn gegaan. In
20 minuten moeten ze een soort visitekaartje kunnen afgeven. En dan zal in de rest van het concours moeten blijken van wie van deze jongelui inderdaad de complete pianist is. Die alles met zijn instrument kan doen, die het kan laten zingen, laten juichen, laten huilen, laten schreeuwen. En dat zodanig boven de materie staand dat het dus in muziek vertaald is. Now, when you play Liszt, well, he wrote such difficult pieces. I mean, technically speaking, he wrote such great music with technical versatility. So you should be able to control the piano physically, but then if you are only thinking about showing your technique, it's a failure, because Liszt never wrote any single piece just to show the technique, and that's it. It always have to be connected to the musical ideas. And so I think the carrying out the spirit of Liszt I think that should be the highest goal of all the performance. Hard nowadays to find the opportunity to pour everything from your heart to something to express. Sometimes our culture is not expecting that. So maybe that's why I love Liszt so much, because I can just pour everything from inside to music. One of the most fascinating things about Liszt is that it very much can become a mirror of the pianist. The music, the same piece of music in the hands of one pianist can sound bombastic and cheap and vulgar and virtuosity for no purpose. And in another pianist, all of a sudden, this is great music.
if you're, let's say, expressing everything you have inside to a friend or to your boyfriend or family, you will have no more left inside for the piano. So it's when you practice, you're alone, and when you think about the music, you're alone, and on stage, you're alone. So yeah, I think it's tough life. De muziek van Liszt is heel veelzijdig. Liszt werd 75 jaar en maakte in zijn leven natuurlijk een enorme ontwikkeling door. Dus zijn muziek die we op het concours ook aanbieden, die de pianisten moeten spelen, laten ook die verschillende kanten van Liszt zien. Maar tegelijkertijd laat de muziek van Liszt ook heel veel ruimte voor pianisten om zichzelf te tonen. I don't see images while I'm playing. I don't see live situations. I just find in each particular note, you know, something, some expression, something to tell. And in Liszt's compositions, his compositions are like a story, you know. I am playing the number 2 Polonaise of Franz Liszt, and it starts with, you know, some ferocity. And then it goes through different states of mood states. For example, then it becomes a cantabile, a very soft part, you know. There are treasures of Franz Liszt which are not so much played, and that's good that already in the competition the contestants are kind of obliged to play certain pieces which are not so much heard in concert hall. If you look into a Liszt composition, any composer's composition, you have to know, as you said, much the story of this composer, or at least his soul a bit, and try to find to feel his soul a bit, and then you have to find your own message. The personality of the composer always influences the music that he writes, and he was himself a very extroverted person. He was a performer. He was, we call him the first concert pianist, so he was the first person to memorize all the pieces and come on stage and basically put on a show. So, it's famous because a lot of people in the audience would faint and swoon, you know, because he looked so cool, I guess, on stage, and he was like a rock star. Slechts een paar pianisten kwamen door de voorrondes in New York. Om wereldwijd de beste Liszt-spelers te vinden, organiseerde het concours ook selecties in Shanghai, Moskou en hier in de thuisstad Utrecht.
Als je kijkt puur naar een concours, dan zie je dat er vroeger het winnen van een concours al meer betekende. Dus je won een concours en dan was dat een belangrijk signaal van oké, we hebben nu weer een grote pianist. Maar goed, de concurrentie is natuurlijk vele malen groter geworden. Er zijn steeds meer, als je puur naar piano kijkt, steeds meer jonge, uitstekende pianisten die niet voor elkaar onderdoen. De markt wordt niet bepaald groter. Dus dat betekent dat er minder publiek is, maar meer aanbod is. Nou, alleen al door die spanning van zoveel jonge, uitstekende muzici die geweldige opleidingen krijgen en die allemaal die concerten willen geven. Ja, daardoor ontstaat al een spanning die op zich een gezonde spanning is, die wel zorgt dat pianisten zich gaan afvragen van hoe kan ik mij ten opzichte van een ander onderscheiden. Ik denk dat mensen meer een persoon willen zien in plaats van iets ingestudeerds willen zien wat vroeger al prima gewaardeerd werd en wat ook op een waanzinnig hoog niveau was. Maar ik denk dat de maatschappij vraagt om een gevoel naast de muziek. Het is naast en het is in de muziek. Ze willen een persoon zien, ze willen iets tastbaars hebben en niet iets wat als een wonder uit de vleugel komt door een persoon die ze kunnen zien, maar niet kunnen bevatten. En ik denk dat die verandering inmiddels al in gang gezet is. Ik ben een redelijk open pianist en dat kan de ene goed liggen, dat kan de andere helemaal niet goed liggen. En er zijn pianisten die spelen louter voor zichzelf. En dat is absoluut niet voor mij weggelegd. Ik speel niet voor mezelf, ik speel mede voor mezelf, maar ook omdat ik graag voor andere mensen speel. Ik denk dat dat een groot verschil is. Dat ik wil het gevoel graag uiten en met andere mensen delen. Na die selectierondes waren er nog 24 geselecteerde kwartfinalisten over. En die kwamen een half jaar later dan naar Utrecht voor het concours. Een van de internationaal geselecteerde pianisten is de Bulgaar Dimitrov. In de laatste 2 weken voor de kwartfinale zet hij alles op alles om optimaal voorbereid het concours in te gaan. Da, I, O, da, 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 da. But I wouldn't do that. That is... If you want to make this understandable, then you must go into the mind of a maniac. I wouldn't do that. There is something 19th century which invites us to make the accelerando. You do that very well. Yeah, I just thought what would Don't feel ashamed. But in fact, it is crazy. He has 2 tones. He has 1 tonel. Then that would be the end. No, says Liszt. Goes into a totally different tritone. Ends up on the tritonus. So don't you think if you play like a maniac, then if you keep the same tempo, maybe it will be even more spectacular. Absolutely. We already played. Yeah, you are right. So maybe it can be. But that's the problem with these late works. That you can act it as something weird, but it is weird. If you speed up a little bit and you don't overdo it, don't play it in the tempo of the 6th Rhapsody or something. Yeah. But you can you do that? You come from the. Sorry, no trace of accelerando, because. Dum bum 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 dum da da da, and then you have that high note, and then you see what happens. Then
funny. This is the dominant and the tonica. And then you... Not faster than that. That's the real craziness. That's fantastic. That's absolute, because now it is controlled. What I think is you shouldn't think of it as a competition. Liszt wouldn't be happy if you go and compete with his music. I think this shouldn't be accepted as a competition. Of course, it's called Liszt International Competition, but piano competition. But I think Liszt would be so happy if these 24 people go there and everybody enjoys his music in different way, in his own way, and says to the public with the music whatever he feels. I think then would make Liszt very proud that this competition exists. Ik verbaas me er steeds meer over dat sommige mensen gaat een carrière zo moeiteloos en bij andere mensen die net zo goed zijn, lukt het niet. En ik weet niet waar ik kan. Je kan hoogstens geloven in astrologie. Je denkt, ja, die heeft zijn sterren stonden beter, dus daarom maakt die carrière. Ik weet het niet. Je kan, als je rationeel erover wil praten, moet je zeggen, je moet allemaal je netwerk kennen. Je moet ontzettend overal achterheen zitten, brieven schrijven en zo. Maar verder, ik vind concours leuk en ik denk dat de kandidaten dat meest ook wel leuk vinden, omdat je altijd voor volle zalen speelt. Dat onderschatten we wel eens. Ja, want er wordt natuurlijk in de klassieke muziekkringen zeer geringschattend gesproken over concoursen. Het is geen voetbalwedstrijd. Maar het leuke ervan is dat de mensen spelen, het publiek houdt ervan, die hebben ook lijstjes van voorkeuren en zo. Die leven ook echt mee. En voor de jonge pianist is het een ongelooflijk goede een uitdaging en een doel om naar te werken. Just like... Yeah. And what did you do? Do you realize what you did now? Just a little intention to the... Yeah, but what is intention? What? How? If... Realistic, how did you do it? Also with the left hand. Yeah. That's it. Yeah. Okay, Yeah. We can interpret it like typical 20th century people. Then you can play the gondola as you are completely petrified. But I cannot think that somebody who is a 19th century romantic artist who tries to imitate the atmosphere of death in a gondola, that you cannot play it, because I'm doubting always between playing it absolutely cold, see, absolutely without any expression, but he said accentuato il canto, so there must be something romantic, and that's what you do. What I miss sometimes when I listen other people playing Liszt is that they don't put something from themselves into the music, and I think that's wrong, because everybody plays the music of Liszt, but everybody should play it in his own way. You're the player who plays at that moment. It's not the composer playing now, and you don't know what the composer wants at that moment and how he would play at that moment. So I try to be myself, and I like to do what I feel at that moment. And I think when everybody tries that, it will become, every pianist will be so different that it will be impossible for the jury to judge. It will be just completely crazy because they wouldn't know what to do then. But when you go and you prepare it yourself and you present yourself in the way you prepared, it's easier to say, this he prepared good, this one is more, of course it depends what the jury likes, But if I'm in a jury, if I sit in a jury and I have to judge such a competition, I would love to see somebody who
takes risks, who makes it spontaneous at the moment, who feels something completely different what we are used to hear, and then I would be very happy to hear such pianists. This is killing because you're already so tired. Yeah. And then still you need to be so strong also mentally. Yeah. Because if you go too fast here, See now what you're dead. You see now how slow he goes. And he plays in a way that sometimes you think it's not so fast, but when you try on the piano, it's just impossible. The public loved him so much. It's not normal. Sometimes I notice that I'm 2 hours on YouTube because from one pianist you get to the others, then you have other information. You go, oh, let me hear what he did with this piece, and you go on, and at the end you close the computer, and then you are completely confused, not about how you want to play a piece, but about how much is going on. I mean, having constantly the view of the world, let's say, you know. Being able to monitorize the world, in this case the piano world, the concert life all over the planet. I mean, it's great on one hand, but it's also very much confusing. There is a lot going on, too many informations, and I feel sometimes too stuffed with these things, and I have to take some distance because you can be influenced, not really in your interpretations, but sometimes it's also kind of heavy because to make music you also need a kind of relaxation and concentration to focus on your own direction, you know? I still believe that the best way to reach your audience is to the live concerts, the connection between you and them. And yeah, and internet, for example, now is very useful because you can make your websites, go on Facebook, MySpace, whatnot, and everybody knows about you, but it's still not the same as to go, sit there and listen to the person live.
that's just such a joy to play this piece. It's a dancing. It's when I hear it, when I listen to it, when I walk to the conservatory and I have, for example, my iPod and I listen to the piece, and when I practice it, of course, and play it, it feels like I want to jump and dance, and I cannot just play it. It's so much fun. I think it's a fantastic piece. I believe that the audience is really as important as the music, because it's both very connected. The audience gives inspiration for the music gives inspiration for the audience. It's like energy which flows between the artist and the public. So it's all the time keeps the tension and the energy and the excitement, and yeah, it's very important. That's the best now. De internationale selectiejury heeft van over de hele wereld 22 pianisten uitgekozen die nu hier in Utrecht tezamen zijn voor het internationaal Frans Liszt Pianoconcours 2011. En zij beginnen het concours met hun eigen selectie, het uitkiezen van de ideale vleugel. Kijk hoe het hen is vergaan volgende week in NTR Podium in een uitgebreid verslag van dit uitdagende concours.